Okay, good morning. Is my voice audible? Hello? Yes, sir. Okay. So let us start from the uh, previous class where we are left. Okay. So from the previous class you understood what is meant by random variables, and you also came to know regarding the CDF and PDF. So these are the things which you came to know, and the properties of CDF and the properties of PDF. Now you will be dealing with one by one. Okay, so in the previous class you came to know that there are three types of PDFs. So first one is your continuous time PDF. Okay, and the second one would be called as discrete. So so it is discrete, and the third one will be called as mix. Okay, so these are the three types of random variables under continuous distributive function. Okay, so now we'll be looking at one by one. So for the first time we will be dealing with continuous random variable. Okay, uh, so when we consider a continuous random variable, so when we consider a continuous random variable, we'll be having some additional properties. So along with the CDF properties, we'll be having some addition properties to the CDF. Okay, we assume that the CDF is a continuous. Okay, so as I said earlier, we are dealing with continuous, so we'll be treating this CDF as continuous function. Okay, it would be continuous, but still at finite number of points. Okay, at finite number of points the derivative will not be existing. Okay, the derivative of fx of x. What is this fx of x? Is nothing but a CDF. Okay, so although this is continuous, but at some points the derivative of this CDF will not be existing. Okay, you just need to remember these three things. Okay, so whenever the function is continuous, it's called as continuous random variable, and but at some point the derivative will not be existing. Okay, next thing is we already know that so the PDF. Okay, the PDF can never be negative. Okay, so right from the first class I am telling that, so the PDF will always be positive. So the PDF is indicated by what? Small letter f, fx of x. So it should never be negative, so we'll be taking this as what? Fx of x is greater than or equal to 0. So this is one condition. Next, a given okay, a PDF ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, and if you are asked to find the CDF, so how would you do that? You just need to integrate this PDF. By integrating the PDF you will be getting the CDF. So that is what is shown over here. Okay, you integrate this from minus infinity to plus infinity, so that will give you fx of x. So that is your CDF. Okay, so this is the CDF given the PDF. Okay, but here if you look over here, it is given as minus infinity to x. Okay, instead of infinity you have taken this as what? X. So the reason behind that is, so if you are given a function, okay, ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ PDF. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ PDF. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ within this PDF. Let us consider this as x axis. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? There is no value. Again there is no value. Okay, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದು 0, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿದ ಬಂದಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ fx of x into dx. Okay, so this is the equation for CDF given what? Given the PDF. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು PDF ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ PDF ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಈ PDFನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ CDF. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ fx of x. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ fx?
just by integrating this from minus infinity to x. Okay, clear with this? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hello? Okay, next. Now the conditions, you already know these conditions, studied this in the previous class also. So one is that x is infinity. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಈ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಝೀರೋ. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವುಡ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, 1. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, minus fx of minus infinity ಅಂದರೆ it would be 0, fx of plus infinity means it would be 1. what is the reason? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ your fx of x should be greater than 0, should be less than or equal to 1. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 0 ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ 0 ಕುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬದಲು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ, 0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, 1. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪನ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ 1. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಇದೆಯಲ್ಲ, so minus infinity to plus infinity, it is 1, right? So the other way of looking this, okay, the other way of looking this equation is, if you are given some pdf, okay, ಈ ಥರ pdf ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್, ಏರಿಯಾ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ whenever you are given an integration symbol, it indicates you are trying to find the area which is given within the curve. So if this is the area which we need to find out, minus infinity to infinity, so if this is your fx of x, you are trying to find the area which is present within the curve. It should always be equal to 1. okay, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕರ್ವ್, ಈ ಕರ್ವ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಗಾಷಿಯನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಕರ್ವ್, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಆ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next, let us move on to the... ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, next, if you need to find the area under the PDF, okay, as I said, whenever you're trying to perform integration, what does it indicate? You're trying to perform the area. Okay, if you're trying to perform the area under a PDF curve, okay, or some specific interval in Sx,
So what you're doing is, let us consider again the same graph. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇದು x axis ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. Okay, so this is your fx of x. Okay, this is your fx of x and this is the x axis. Okay, ಇದು x1 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is x2. Okay, you need to find out this area. Okay, ಇಷ್ಟು area find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, now how do you find out that area? So we'll be writing this. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ equation? Are you able to view this diagram which I have written? Yes, sir. Okay, so what you are trying to do, this is what definite integral ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, integration from where, x1 to x2. Okay, what is the function? Fx of x into dx. Okay, so this is the thing we need to do in order to find the area within this curve. Okay, so ಇದನ್ನೇ in terms of cumulative density ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ distribution ಬರುತ್ತೆ, fx ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. so writing this as what, fx of ಯಾವುದು ಇದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ fx of x2 minus fx of x1. Okay, so this is how we'll be writing this. Okay, fx of x2 minus fx of x1, it is nothing but what, writing the integration. ಈ ಥರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಬದಲು ಈ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, fx of x2 minus fx of x1. So what does this give you? So this gives you the probability of x. Okay, so probability of x lying between what, x1 and x2. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x1 ಮತ್ತು x2 ಮಧ್ಯ ಏರಿಯಾದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ fx of x2 minus x1, ದಟ್ ಈಸ್ x2 minus fx of x1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x is greater than x1 and less than or equal to x2, ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್? ಹಲೋ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ರೊಟೇಷನ್ಸ್? Yes, sir. Okay, next, now what we should do is, ಇಲ್ಲಿ instead of taking this as x is greater than x1 less than x2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು, what we have done is we have taken x, okay, greater than x and less than or equals to x plus delta x. Okay, delta x is what, small change in value of x. Okay, so how can you write this in terms of integration? So ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಾ? So integration from, so where ಎಲ್ಲಿಂದ integration, it starts from x up to where, x plus delta x. What is the function? This is your PDF which is given. Okay, fx of x into dx. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ fx of x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ 1 ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಅಂತ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಓನ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1? So it would be x, right? Integration of constant is what, x. Okay, that would be taken from what, x plus delta x up to x. Okay, so that would be what, fx of x. Okay, x plus delta upper limit minus the lower limit. We'll substitute ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ. So these two gets cancelled. So what is remaining is what, fx of x into delta x. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ, when x is lying between x plus delta x, so this is the thing which will be written, fx of x into delta x. Okay, now let us consider delta x tends to 0. Okay, ಈ delta x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 0 ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು 0 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್, 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, delta x 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is less than or equal to x. ಇಲ್ಲಿ delta x 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋವರ್
ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, next is now you already know what is the definition for fx of x. So it is nothing but probability of x is less than or equal to x. Okay, so CDF ಇಂದು ಓಕೆ, CDF ಇಂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, fx of x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ you'll be writing it as what, probability of x is less than or equal to x. Okay, so what is that? ಈ ಥರ ಬರ್ತಿರಲ್ವ, probability of x is less than or equal to x. So what does that mean? There are two conditions involved here. Okay, one is probability of x equals to x plus the other condition was probability of x is less than x. Okay, x is less than or equal to x ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದೇನೋ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು x is less than x ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, when x equal to x, okay, when x equal to x, the value is what, 0. Okay, the value is what, 0. So ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು, so it is probability is x is less than x. Okay, so this is an important relation which you need to know. Okay, so this is for which one, remember this is for continuous function. Okay, continuous function alli if you are given to find fx of x, so the normal equation ಏನಿರುತ್ತೆ, probability of x is less than or equal to x. ಇದು CDF ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ probability of x is less than, probability of x is less than x ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು, x is less than x ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hello, are you clear with that? Yes, sir. Okay, now next let us consider examples. Okay, so when you consider a continuous random variable, so there will be three types of indu sumar ide, here they are considered only three types. Okay, one is uniformly distributed random variable, then the second is exponential random variable, and the third is a normal Gaussian random variable. Okay, continuous random variable na ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮಾರಿದೆ, ಇವರು ಇದರಲ್ಲೇ ಬರೀ 3 ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಯಾವುದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ Gaussian random variable. Okay, now we will be applying all these formulas which you have studied till now to these three examples, okay, of continuous random variable. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ,
So the first example which you have taken here is uniform distributive function, okay, or uniformly distributed function. So first you need to find out what PDF for this uniform distribution. Next, once the PDF bantu andre, next you will be calculating the CDF. Okay. The example for this is a sinusoidal carrier in amplitude modulation. In basic electronics ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರ amplitude modulation ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಿರ್ತಾರ amplitude modulation ಅಂತ. ಓಕೆ, amplitude modulation ಆದಾಗ ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ವುಡ್ ರಿಮೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫೇಸ್ ವುಡ್ ರಿಮೈನ್ constant. Okay, so that would be uniformly distributed. So the example for this uniformly distributed function is what? The sinusoidal carrier in amplitude modulation. Okay, its phase would be equal. Okay, that is plus pi or minus pi. Okay, and now let us try to find the PDF. Okay, PDF ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, so if you take uniformly distributed, so a graph alle here, instead of taking this as x axis, they have taken it as y axis. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ y ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, y. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, PDF, right? So what is PDF? We will be writing small letter f, next here it is capital letter Y of y. Okay, fy of y. So this is your PDF. What they are saying, uniformly distributed. Uniformly distributed andre, let us consider two instances, y1 ಇಂದ y2 ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. y1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ y2 ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ y1 ಮತ್ತು y2 ಮಧ್ಯ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು PDF ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ you already know some properties. Okay, what is the property? ನೀವು fy of y integration from minus infinity to infinity will be equal to 1. So what does this say? The area under this curve, okay, ಈ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ವ್ ಒಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ if we consider area, it would be equal to what, 1. Okay, area would be equal to 1. Okay, the area 1 is equal. Okay, so if you look at this, so this is almost equal to what, rectangle. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, it would be equal to, what is the area of the rectangle, breadth into height. Okay, it is equal to breadth into height. Okay, so what is unknown here, unknown quantity, height, that is the amplitude is unknown, but you already know the breadth. What is the breadth, y2 minus y1. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ವಾ, so it is what, y2 minus y1 is your breadth. Okay, so what is your area, area equals 1 into height. Okay, so you need to calculate this height. So what would be your height, height equals 1 divided by y2 minus y1. Okay, height equals 1 divided by y2 minus y1. Okay, so that is what is given over here. Okay, height is 1 divided by y2 minus y1. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನವ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 divided by y2 minus y1 is the amplitude. Are you clear with this? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? hello hello are you clear with that? Okay, next you ಇವಾಗೇನು ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ನೀವೀಗ PDF ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, PDF ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, PDF ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹೈಟ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕರೀರಿ, everything is same. Let us consider this as amplitude. Okay, so now we will be writing fy of fy. Okay, so y is equal to, okay,
y is equal to y1 to y2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y1 ಇಂದ ಹಿಡಿದು y2 ವರೆಗೂ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/y2 ಮೈನಸ್ y1 ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಅದು ನೀವು ಬರ್ದಿರಾ. ಓಕೆ, 1/y2 ಮೈನಸ್ y1 ಎಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ y ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ y1 ಟು y2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅದರ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ PDF. ಓಕೆ, ಸೊ PDF ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ PDF, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ PDF. ಹಲೋ, Yes, sir. okay, next, once you are given the PDF, okay, once you are given the PDF, in find out ಮಾಡ್ಬೋದು, you can find out the CDF by using what, PDF. So you already know this. Okay, how to do that. Okay, so what is your CDF? So how do you find out CDF? So it is nothing but capital letter Y. Okay, FY, ಇದು capital letter F ಬರುತ್ತೆ, capital letter Y, FY of Y is equal to integration from minus infinity to x ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಲ್ವಾ, ಬಟ್ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಂದು ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, minus infinity to y. So what you need to integrate, you need to integrate what, PDF. So that would be Fy of y into dy. So this is the formula. Okay, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ y ಬರೆದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ y, we can also write this as minus infinity to y. Okay, Fy of u into du. Okay, don't get confused, we are replacing y with u, just it's an integration variable ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರೀತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. Fy of y is equal to minus infinity to y of Fy of y into dy, ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಅ CDF. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, next we shall integrate this by parts. Okay, so ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ minus infinity to y. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ y ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, so I have taken minus infinity to y. So minus infinity to y ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, minus infinity to y. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, minus infinity to y Fy of u into du. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ y ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ y ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ y1 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಂತೋಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, minus infinity to y, minus infinity to y Fy of y, Fy of u. So this is what, Fy of u into du. Okay, equals, so what you will be doing, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, 0 into du. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, 0. ಸೊ minus infinity ಇಂದ y ವರೆಗೂ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಕೇಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ, are you clear with that? Yes, sir. Okay, next integration will be starting from where, we'll
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ y ವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, y1 ಇಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. So next is we are taking from y1 to y. Okay, so minus infinity to y ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು y ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ y ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಈ y ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ y1 to y. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು y1 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು y1 ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y1 ಇಂದ y ಅಂತ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು y1 ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ y1 ಇಂದ y ವರೆಗೂ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, y2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು y. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು y1 ಆಫ್ fui of u into du plus y1 to y of fx, that is fy of u into du. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು y ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ y1 to y ಇದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 divided by y2 minus y1 is the amplitude. So you are taking that here, 1 divided by y2 minus y1 into du. Okay, now we need to perform the integration of that. Okay, when you perform the integration of that, so 1 divided by y2 minus y1 constant, so ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, when you integrate 1, you are integrating with what, du. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, u ಉಳಿಯುತ್ತೆ. why is that, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, it is nothing but u to the power of 0 ಅಂತ. ಓಕೆ, u to the power of 0. what is the integration of x to the power of n, it is nothing but what, x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ u to the power of 0 ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, u to the power of 0 plus 1 divided by 0 plus 1. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟಿದೆ, u to the power of 1 divided by 1. ಸೊ ದಟ್ is equal to what, u. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, u ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತಾಯಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತಾಯಿತ್ತು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಯು, ಇಟ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ u. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಫ್ರಮ್ y1. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ y1 to y. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, 1 divided by y2 minus y1. Okay, 1 divided by y2 minus y1. So take the upper limit, so it is y minus y1. So if multiply ಮಾಡಿ, so this is the answer, y minus y1 divided by y2 minus y1. So this is for where, for y is equal to greater than, ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, y1 ಇಂದ y ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ y1 to y. ಓಕೆ, ಸೊ y1 to y ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ y minus y1 divided by y2 minus y1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸೊ ಫಾರ್ y is equal to minus infinity to y, the value is what, 0. Okay, so you just need to remember this. Okay, so are you clear till here? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ y2. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದಿರ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ y ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ y2ಗಿಂತ ಹೊರಡೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, y2 ಇಂದ ಹೊರಡೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ y ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y2, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ y2 ಅಂದರೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು y fui ಆಫ್ u ಇಂಟು ಡಿ ಯು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು y1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ minus infinity to y1
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು y1 ಅಪ್ ಟು y. ಓಕೆ, y1 ಅಪ್ ಟು y. ಇವಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ y1 ಟು y2. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ y1 ಟು y2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ y2. ಓಕೆ, y2 ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು y ವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು y1, ಇಲ್ಲಿಂದ y1 ವರೆಗೂ ಏನಿದೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 0 ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y1 ಟು y2. ಓಕೆ, y1 ಟು y2 fy of u into du. Okay, next y2 to y1, y2 to y. So again, what is the amplitude here? The amplitude is 0, so you will be taking this as 0. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, y1 ಇಂದ y2 ವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ fy of y is what, 1 divided by y2 minus y1. so because the amplitude is 1 divided by y2 minus y1, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, you take it outside. When you integrate 1, the value is y. So you substitute that is limit from y1 to y2. ಏನಾಗುತ್ತೆ, y2 minus y1 divided by y2 minus y1, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. The value is be what, equal to 1. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು, when y is greater than or equal to y2, ಈ y ಇದೆಯಲ್ಲ y2 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಬಂದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now we have found out 3 cases. Okay, so you just need to write those 3 cases in terms of formula. Okay, that would be your CDF. Okay, so you just look over here, so that is being written over here. Okay, so for y equals so look over here, for y equals minus infinity up to y1, so the value is what, 0. ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ y1 up to y2. Okay, so it is what, y minus y1 divided by y2 minus y1. Illi don't get confused. Okay, while you are trying to prove, you have taken this as y is greater than y1 up to y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು y ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ y1 to y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, y minus y1 divided by y2. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೈನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೈ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಆಸ್ y2. ಓಕೆ, so this is the formula. Next is for y is greater than y2 up to infinity, so the value is what, 1. So this is for y is greater than y2 and less than infinity. Okay, ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನು ಅಥವಾ y is greater than y2 ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ CDF, okay, which you have found by making use of what, a PDF. Okay, so now first what was given, a waveform was given, you found out the amplitude of that, then you derived the PDF for that, then using the PDF you found the CDF. Okay, so now you can look at the graph here. So this is your PDF which was given and the CDF graph. So this is the CDF graph. So y1 in the y2 ವರ್ಗು. Okay, y1 in the y2 ವರ್ಗು. So for y is from y1 to y2. So what was the equation? So you have found fx of that is fy of y equals what? So fy of y equals what? It will be y minus y1 divided by y2 minus y1. So y1 ಇಂದ y2 ವರೆಗೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜು,
So this is the formula which is used, y minus y1 divided by y2 minus y1. So you clearly look over here. So ಇದು ನಿಮಗೆ y ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ y1 ಆಗುತ್ತಾ, ಇದ್ರ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ y2 minus y1 ಇದು ಮತ್ತು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು y minus y1 ಅಂದರೆ ರೈಸ್ ಬೈ ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ which you obtained. Next, for y2 is greater than, for y, so for y greater than or equal to y2, so what is your fy of y? So that is given as 1. Okay, so the value is what, 1. So y2 gin y ಏನದು y2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ the value is how much, it is 1. Okay, so the amplitude is what, 1. So that is what is shown in the CDF. Okay, so this is your PDF, and by deriving the CDF, so this is the equation which we have obtained, and this is the waveform for this equation. Okay, are you clear with this? Hello, are you clear with that? Yes, sir. Okay, so now we need to observe some points regarding these two. Okay, PDF and CDF. Okay, we need to remember. Just look over here. So the PDF is so the first thing is what, the PDF is always non-negative and the area under its curve is 1. Okay, ಇಲ್ಲಿ PDF ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇನಿದೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ PDF ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. and the area under its curve. Okay, so ಇದು curve ಕಡೆ ಬರೋ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, so that would always be equal to what, 1. You remember this, you'll be using this in the problems. Okay, the area under this curve is what, always 1. Next, the CDF is continuous and non decreasing from 0 on the left to 1 on the right. CDF ಏನಿದೆ, it is continuous. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1 ಬರೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಆಗೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಆರ್ you may take it as increasing. Okay, so the CDF is continuous and increasing from 0. Okay, starting from 0 up to 1 on the left hand side. Okay, next, the derivative of the CDF exists. Okay, ಇದು CDF in derivative ತಗೊಂಡ್ರೆ there is the derivative of CDF. Okay, so the derivative of CDF exists everywhere except at y is equal to 1 and y is equal to 2. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಅಟ್ y is equal to 1, at y is equal to 2 there is no derivative. ಓಕೆ, what do you mean by derivative? You just need to find the slope. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ, 0 ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆಯಾ. ಅದೇ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. Again, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ it is having a positive slope. If you take a point here, the slope of this is positive. Okay, so it is increasing, but exactly at point y1, if you take a straight line, so what is the slope? Slope is 0. ಅದೇ ಥರ y2 ಹತ್ರನೂ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ at this point what is the slope? So the slope is what, 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ
ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ y2 ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ 0, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 0 ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ 0. ಓಕೆ, ದಟ್ hello. Yes, sir. Okay, next you're taking the example of 1. Okay, so that is uniform random variable. Next similar to that is considered next is exponential random variable. Okay, so this is also a continuous distribution, a continuous random variable. So the PDF and CDF of exponential distribution is found out. So where we will be using this exponential is, it is used in failure rates in reliability. Okay, so ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100% ಏನೋ ಶ್ಯೂರ್ ಇರ್ತೀರ ನೀವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 100% ಶ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಕ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, so the waveform would look like this. Okay, so this is your e to the power of minus lambda x. So lambda means your starting point, this is your lambda. Okay, so this is the equation and this is your 0 and this is along the x axis. Okay, so ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ನೀವು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನು, ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ PDF. So just look over here. For x, okay, x is greater than or equal to 0. Okay, x 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ, e to the power of minus lambda x into lambda ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ lambda, it is the amplitude and this is the function. what is the amplitude of that, lambda. Okay, so it should be writing lambda into e to the power of minus lambda x for x is what, greater than 0. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಇದು 0 ಅಲ್ವಾ, 0 ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು, 0 ಇದಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, 0. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, lambda into e to the power of minus lambda x. So now you have written the PDF for this exponential graph. Okay, are you clear with that? Hello. Hello, are you clear with this? Hello, are you clear with that? Yes, sir. Okay, next, once you have found the PDF, what will be the next step, find the CDF. Okay, so what is the equation for that, so fx of x is equal to probability of x is less than or equal to x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಬದಲು ಯು ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು ಡಿ ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು, 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಓಕೆ, 0 ಟು ಹೌ ಮಚ್ x, 0 to x of fx of u into du. Okay, so that is what you are writing, 0 to x of fx of u into du. So what is the function? So the 0 to x ವರ್ಗು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಇಂದ x ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಡಿ ಯು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, so what is lambda? Lambda is a constant, so I'll be taking lambda outside. Integration from 0 to x e to the power of minus lambda u into du. So what is the integration of e to the power of ax, e to the power of ex ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so it is nothing but e to the power of ax divided by a ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ e to the power of minus ax divided by ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯು ಇದ್ರೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಸೊ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯು is left behind. Okay, so you need to integrate from where, 0 to x. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ x e to the power of minus lambda x minus of minus e to the power of minus lambda into 0. Okay, so this is what we will be getting. Okay, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ minus e to the power of minus lambda x, minus and minus gets plus. So ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. You can write this as what, 1 minus e to the power of minus lambda x. What is the condition, for x is greater than 0. Less than 0 and then ಬರುತ್ತೆ, output is 0. Okay, so this is your CDF. Okay, fx of x equals what, 1 minus e to the power of minus lambda x. Are you clear with that? Hello, hello. Yes, sir. Okay, so this is for what, exponential. Okay, so now you have come to know what is meant by continuous random variable. Okay, next you came to know about two of them. Okay, one is uniform random variable. Okay, and the second one is exponential. Okay, next there will be studying regarding the Gaussian. Okay, there is another called as Gaussian. Okay, I will be learning regarding Gaussian in the next class. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಷ್ಟಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ PDF of what I taught you today. Copy it from the PDF. Okay, so I'll be ending here.